Guys, today we'll start with the few important topics in the unit 1. The topic is actually simple stress and strain. Okay, guys, what do you actually think about the English meaning of stress? Pressure. Okay, so are you under stress now? You're not. So nobody is putting you into any pressure. Suppose if I ask you to do something, and if your body starts to Panic. react to that, no, it is not possible. You try to resist it, then you are stressed. Whatever I say or whatever the work I give, if you keep doing it without any issues, then you're not under stress. Stress happens when something resists. Alva? Okay, so like that, in engineering, if there is suppose if there is a metal here, and the metal is fixed here like this. Suppose if the metal is fixed here like this, and then if you apply load, then definitely you can say that the metal would definitely deform like this. And will it deform this much, or will it deform this much, or will it deform this much? That depends on the property of the material. Okay, so you can call it as something stiffness or strength or whatever you want to call it as. I think you will actually reach to that exact term. From now on, you will not use some random words, because you will be learning the exact words for that, whatever I just explained. So basically, whenever you try to apply a load, which you can call it as P, or you can call it as force F, a body starts to resist because it doesn't want to expand. So sometimes it happens that if you apply load, it expands, and if you leave it, it goes back to its original position. Suppose if you remove the load, it goes back. But internally, what it will be doing is, it will be trying to compose this force internally. That means the body doesn't want to expand. But since you applied a force, it is expanded by this much. And now if you leave it, if it wants to again go back, that means when there is no force, it will have the original length. When you apply a force, it will have this much length. So whenever there is a applied force here, the body will be always under stress, because it is not in the original shape. The original shape was this, the original length was this, but the extra length is L plus dm. Okay? So whenever you are not in your original position, whenever somebody tries to change something to you, then you are under stress. Okay? Now, basically when I call this actually as stress, then stress is actually different for different types of materials. So here is a metal. Here I apply with a load of around 10 newtons. Here there is one more metal. Okay, there is one more metal, and I apply with the load of 10 newtons. Which do you think has more stress here? The material 1 or material 2? Two. Which has more stress? One. Why did you feel it's 2 has more stress? Because it has larger cross-sectional area compared to. Okay, now you say this 2 is actually basically made up of actually 2 materials like 1. Suppose instead of 1, 2 people are actually taking load. Will you feel more stress or less stress? Yes. Less stress, obviously. So that means the area is more here. So now the internal resistance for this load is actually resisted by a larger area. The stress is less. So whenever I actually say that whenever I say the word stress, so people always use the word stress is actually proportional to the load that we apply. Stress is always proportional to the load that we apply. That means if you apply more load, there is more stress inside it. That means if I try to pull you, internally it actually opposes this motion.
I think people, you will be simply doing like this, but actually what you should actually repeat in your mind is stress is internal, which is produced inside the body. Definitely if there is more force, more internal resistance is actually acting inside the body, and therefore basically when I say stress, people use this formula. Stress is equal to load by area, which means that this is the internal resistance inside the body per unit area. Per unit area. Okay? So you should actually use this term. What is stress? If I asked, you can write this formula. Stress is load by area. You can use this P or A or whatever. So usually P is in terms of newtons, and this is in terms of meter square or millimeter square or whatever, whichever comfortable, whichever units is comfortable for that problem. Okay, so it is Newton per meter square. So whenever they say this Newton per meter square, we call it as 1 Newton per meter square is what? You know something? 1 Newton per meter square is called as 1 Pascal. 1 Pascal. Okay, and you know already we have actually dealt in the higher units that 1 MPa was what? Do you remember? 1 Newton per millimeter square. You know that. So you know how this came. Okay, so like this. So unit of stress is actually 1 Pascal. So people write like this: stress is load by area. But if you have to define it, you have to define this in exact words. Please write. Stress is intensity of internal resistance. Intensity of internal resistance. Intensity of internal resistance. What is that word intensity? Suppose if I don't use the word intensity, what does it mean? Suppose if I only say internal resistance, that means it is only P. Intensity means for how much area? Or you can say it is the resistance per unit area. Or you can write, or it is the resistance per, it is the internal resistance per unit area. Per unit area. Okay guys, now let me say that I got this pen. Guys, imagine this pen held like this, and somehow I actually ensure that I start applying the load. This is a pen. What do you think is the maximum load that we can apply on this pen? Like this, sorry. It's okay, you can throw. Now what is the maximum load that you can apply on this pen? Like this. Can you put 100 kgs? Maybe? 200 kgs of load? Is it? Can, suppose if you are hanging from a 5-floor building, can actually 3 people hold on to this and stand? Eh? So you feel around 100 kgs of load, it may or may not. I'm not sure. So 100 kgs of load is almost like 1000 newtons. It's actually 1000 newtons. And in this area, suppose in the area of this pen, of course it is more than 10 mm square. It is actually more than 10 mm square. I write it as 10 mm square here. I want to make this numerical easier. This area of this pen is actually 10 mm. Actually, it's actually 10 mm square. Then if suppose if I am applying the load of 1000 newtons, and if this pen has got a 100 mm square, suppose this is a solid pen, solid, no hollow, okay, it's solid like this, then I can say that the stress is, now the stress inside the material is actually equal to, I use the word, okay, I forgot to say that every time in the equation we can't write stress, the English word stress. So we use a symbol for this. The symbol for stress is sigma. Symbol for this stress is sigma. So sigma is the is used, and now sigma is equal to load by area, P by A. So P is 1000 newtons and area is actually 10 mm square. So what is the answer that you get? You get 100 Newton per mm square. Sorry, it is not 10, it is 100.
So you already know this earlier. Will it fail at 100 Newton per m square? Will this fail at 100 Newton m square? Suppose if this pen was made up of steel, then it will not fail. Suppose if it is plastic, it may fail. Okay. So because you have that feel of this 100 Newton per m square, for steel it is almost 250 Newton per m square. Okay, you have that feel. So this is called as stress. But nobody knows. Suppose if I don't know anything, suppose somebody says, apply a load of how much? 1 lakh newtons. 1 lakh newtons. Suppose in the, okay, I'm only writing, man. Okay, I'm actually misguiding you. I'm actually teaching something wrong. Now should understand why I'm teaching wrong. Okay, somebody says I'm applying a load of 1 lakh newton on this actually 10 m square plastic pen. I can easily calculate that. Nobody stops me from calculating. I put this as 1 lakh like this, and 10 m square. I can say that this 1 0 goes. What is left is actually 10,000 Newton per m square. I'm writing it. Nobody stops me from writing. But can this pen take this much amount of stress? No. So people may say stress is actually external load applied divided by area. You can simply put it in the equation, but you don't know whether internally it can actually sustain it. Okay. Now I think like this, you can actually say, suppose if there is a material which is soft here, you can apply a load. Maybe you can apply a 5 kg load. It is soft, it can take. But if I apply 50 kg load, the soft material becomes something like this. You can still keep applying load. You can still keep applying load. You can keep applying load 500, 5000, like this, something you can keep applying load. Okay, it's already flat on the floor, it will keep taking the load. But we should be worried about, before it changes the shape, before it actually changes the shape, what is the load it can take? Okay, not when it has actually flattened or changed its shape completely, because we are working on engineering materials, we are working on engine, piston, cylinder. Can this cylinder change suddenly shape and then still can it work? No. Can your suspension change its shape and work? No. We don't want the metal to change shape. So you want to restrict only to loads. You want to restrict only to loads where the material does not change its shape. Basically, we actually need to understand what is called the stress strain diagram to understand this. People can simply use this formula, stress is equal to load by area, give some random load, you can calculate some random stress here, but that material cannot take that stress. Now what is stress? Just you said? It is internal resistance. Can this material produce internal resistance? No, because it breaks into two pieces. Once it actually breaks into two pieces, can it produce internal resistance? No. But in the formula, you simply keep writing it. Okay? So, as an engineer, if you are studying from the book, you will simply understand sigma is equal to P by A. But in normal, you can't simply use this equation and put some random load, and you can't say that the material is in the higher stress. Okay? Okay, this is about stress. Okay, now we'll go ahead with now whatever and all you understood with stress. Stress is actually load by area. It is given by the symbol sigma, and the unit is Newton per meter square or Newton per mm square. If it is Newton per meter square, it is 1 Pascal. Okay. And similarly, we have one more term which is called the strain. Strain. Okay. Now there is a body here, and if I apply a load like this, you know that there is some change in length. And then again, I have one more body here. One more body here. Okay, I'm trying to play with common sense. I'm not trying to give you some equations directly. I'm trying to play with common sense. This bar is like this much length. This bar is 2 times the length of this. You apply a load where both of this, here you apply some load P. Here also you apply here you apply a load 2P.
Here you apply load P, and this, or whatever the load. Let us not worry about what load, because I will not go to the next level. You apply some load, I don't know the load, and this expands by a value which is equal to dl. The same value it also expands here. The same value, by same value it also expands here. By common sense, do you say the material 1 has strained more or material 2 has strained more? Common sensely, will you say the material 1, I am saying this material 1 which has got some length has actually expanded by dl, and the material 2 which is like 2 times the length has expanded by the same length. Which do you say has strained more? First one, because it has actually expanded by the same amount for a shorter length. Short length ಗೆ ಅಷ್ಟೇ expand ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ for 2 times length it has expanded by same length. So strain, people confuse. If I ask strain, people may suddenly say strain means change in length. It should be always change in length to original length. So like stress, we say strain is change in length to original length. Original length. So change in length you call it as dl, original length you call it as l. And we use the symbol epsilon. Okay? Because every time we can't write strain, so we use the word epsilon when we are trying to derive some equations or when we are trying to do some bigger calculations, we use this terms. So stress is sigma, strain is dl by l. And now here, what is the unit for strain? Unit for stress is Newton per meter square. What is the unit for strain? What is the unit for strain? What is the unit for change in length? Change in length ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? mm. Original length ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? mm. mm cancels out, and therefore we call this strain, the unit for strain is no unit, or people call it as dimensionless. Dimensionless means it has no unit. It has no unit. Strain is no unit. So people always say it in terms of percentage. Suppose if this is 100 mm length, suppose if it expands by 1 mm, then you say that the strain is 1%. Okay? Suppose if it expands by 50 mm, then you say strain is around 50%. But most metals can't expand beyond 1 to 2%. Do you know that? Most metals can't expand beyond 1 to 2% within the elastic limit. For every 100 mm length, they can't expand more than 1 to 2 mm. Okay? So we know that. So we know stress, we know strain. These are the very first few topics which would be dealt in the mechanics of metals classes, and also very important for the internal test. So let us move to the next topic. So all these are very important, please remember. And then the next is, we are trying to do a simple experiment. Again with the same material. Again we are trying to apply load. And this area of this is A. Area of this is A. And for this, I try to do an experiment. The experiment is, here I plot a graph between stress and strain. Where strain is change in length to the original length, where stress is load by area. Most of the times, what we do is it visible? Am I visible? Yes, sir. Most of the times, we draw, this is what is the stress strain diagram.
stress strain diagram. And we apply load. And we know that this area would, suppose if I expand this, will this area remain same or will it decrease? Load apply ಮಾಡಿದ್ರೆ load apply ಮಾಡಿದ್ರೆ area same ಇರುತ್ತಾ decrease ಆಗುತ್ತೆ? Decrease ಆಗುತ್ತೆ. But now what we will assume is that the area will not decrease, area will remain same. Because we don't want to make the problem complex. Adana, most of the engineers assume that area does not change when you apply load for actually drawing this curve. When they assume like that, whatever the stress strain diagram that I am drawing is called as engineering stress strain diagram. Engineering stress. Engineering stress means load by area, where area is original area. But true stress is actually load by the reduced area. That is actually true stress. Whatever we draw now is actually called as the engineering stress. So where we actually consider original area. Since we are considering the same area, original area, so it almost becomes a constant. So if you increase P, stress directly increases. Okay, almost increases by the same proportions. And since the original length is same, you can definitely say that original length is same. It is also like constant. It's also constant which doesn't change. Here also area is not changing. Here also original length is not changing. So it is almost like drawing a graph between dl versus p. dl versus p. Your graph idu ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? I'm asking you, I'm actually trying to know ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಗ್ರಾಫ್? Suppose if I increase the load, increase load ಮಾಡಿದ್ರೆ load increase ಮಾಡಿದಂಗೆ ಈ ತರ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಗ್ರಾಫು? ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ತರ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಹೇಗಿರಬೇಕು ಗ್ರಾಫ್? ಇದು ಒಂದು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಥರ್ಡ್. ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಸರಿ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಯು ರೈಟ್. So you'll definitely understand that if you apply some amount of load here, for that there will be some strain. If you apply this amount of load, for this amount of load there will be this amount of dl. If you apply load which is 2p, dl will be 2 times dl. And like this it goes on. Some people may draw, suppose if it is a softer material, even for this amount of load, you may have this much amount of expansion. Suppose if it is a very hard material, for this amount of load it would only expand by this much. Again if you increase the load it may become like this. Again if you increase the load it might become like this. If it is a very soft material, then if you increase the load there will be lot of expansion. And again if you increase the load there will be some expansion. And you see that suppose there are curves like this for actually different materials like this, you can expect to understand the slope of this line would give you what? Again got the slope. It gives hardness, and on that day we said hardness is a term used by engineers with respect to the surface hardness basically. That means resistance to indentation or scratch. Okay, so we use mobile ಮೇಲೆ ಒಂದು scratch resistance guard ಹಾಕ್ತೀವಿ, because that guard is a very hard surface, so it doesn't allow your phone to get scratched, or even if it gets scratched you can remove that and still use the phone. So that is hardness. So this you can use the English word as stiffness. Stiff ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟಿಫ್. ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಿಫಾ, ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಿಫಾ? 1 or 2 ನಾ? 2 sir. 2 definitely 2 is a very stiff material. 1 is a very soft material. So somewhere here in between it is not very stiff, it is not very soft. So ಈ ತರ ಲೈನ್ಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. So suppose ಏನಾದ್ರು 3 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲು,
ಕಾಪರ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಿಂಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಿಂಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? One. So copper is somewhere here. Steel is somewhere here. Which means that even if you load more, deformation is very less in steel. Okay? Now, do you think it is very, very difficult to understand? It's a very simple thing to understand. But people did a very basic study on this and actually published a paper on this. And people said that there is some relation between what you call it as stress and strain. If you increase stress, there is a strain. If you increase stress, there is a strain. So they said that there is always a slope. Now to find slope, you just need to draw a triangle. Any triangle, anywhere, random triangle. In that triangle, you have to measure this value, which is this increase in stress. Increase in stress. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು increase ಆಯಿತು ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟು increase ಆಯಿತು ಅಂತ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏರಿಯಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಎಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಎಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೇ ದಿಸ್, suppose if you still take it as stress, you can take it as stress, you can take it as strain. So you can say that the slope for this and this is different. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಲೋಪ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಬಿಡಿಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇಲ್ಲಾರು ಬಿಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಈಗಾರು ಬಿಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಹೋಗ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೇಗಾರು ಹೋಗ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ವಾಟ್, ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು, ಈ ಸೈಡ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಈ ಸೈಡ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ strain. So any triangle which is drawn here will give you the ratio of stress to strain. Okay? ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಸುಮಾರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ವರೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ದ, his name is Robert Hooke. Robert Hooke. He said that stress is directly proportional to strain up to this point. This point is called as elastic point. ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ದ, stress is directly proportional to strain within elastic point. Please write this. This is called as, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಲಾಗ, ಹುಕ್. ಅದು ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಲಾಗೆ, Hooke's law. Okay, write this as Hooke's law. Hooke's law states that, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, Hooke's law states that stress is directly proportional to strain within the elastic limit. Stress, strain. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ, ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟಿಫ್ ಮೆಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, and even after the straight line it actually goes like this up to elastic point. Even if you leave elastic point, so can you actually tell me what it is the elastic point? We just said that elastic point ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ. ಏನದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ? the material deforms permanently. ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೋಡ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ ಬಿಯಾಂಡ್ ಜೋರಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್. ಆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ
ಅದು ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೇಫಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಲೋಡ್ ತೆಗೆದು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ 1 2 ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಯೀಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೀಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಿವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. Then again it starts taking load before it actually fails. So why it actually goes like this, we can actually have one more class just to understand ಇದು ಯಾಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 1 hour ಬೇಕು. Since we have shortage of time, we will try to limit this. So whatever we drawn, we call it as ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿದು? ಇವಾಗ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿರೋದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು? ಬ್ರಿಟಲ್. ಬ್ರಿಟಲ್. ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ತಾರಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಏನಂತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರನ್ನ? ಬಾರ್ ಬೆಂಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಾರ್ ಬೆಂಡರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದು ರಾಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಥರ ರಾಡ್ಗಳನ್ನ, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ರಾಡ್ಗಳನ್ನ ಆ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಆಗಲ್ಲ, ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪಟ್ಟಂತ ತೊಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಟಲ್, ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ or low carbon steels are very ductile. So ಈ ಥರ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲೋಡ್, ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ that this is proportionality limit, yield point, or some people call this as elastic limit, and this is lower yield point, people call this as lower yield point. This is ultimate stress. Ultimate ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಯು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ? ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಥರ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ಥರ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾ ಲೋಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಇಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾ ಲೋಡ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ಸತಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿ, ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಕ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ನೆಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬರ್ತಾ ಅದು ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ, ಅದು ನೆಕ್ ಸೈಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ 2 ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ? ರೈಟ್ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿರೋದು ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ? ಇದು ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಲೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಗೈಸ್, ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಗ್ರಾಫ್? ಏನಾದ್ರು ಅಂದಾಜು ಇದೆಯಾ? ಆಫ್ಟರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದೇ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕರು ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೂ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಏನಂತಿಲ್ಲ, ರಾಬರ್ಟ್ ಹೂ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದರಿಗೆ ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ತದೆ.
ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ್ವ್ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದೇ ಇವಾಗ ಪಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಈ ಥರ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಆಫ್ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಟ್ರೈನು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 0.5% or 5% ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೋತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತಿದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. Ultimate stress is the maximum stress a material can take before failure. So ultimate stress ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ? ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇಷ್ಟೇ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ಗೆ ಈ ಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತೀರಾ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತೀರಾ? ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತೀರಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತೀರಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್. ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್? ಯಾಕೆ? Sir, even under used loads, the mild steel bends and saves some. ಓಕೆ, ಒಟ್ಟಿನ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. So even when the hand is bent, handle is bent, the handle will be there. If it was cast iron, it would actually break into 2 pieces. ಈ ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಹಾಕೋದು ಬೆಟ್ರಾ, ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಹಾಕೋದು ಬೆಟ್ರಾ? ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಂಡೋ ಗ್ರಿಲ್ಸ್. ಮನೆಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ, ವಿಂಡೋ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರೆ. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಫೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಸಾ ಬ್ಲೇಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಕ್ಸಾ ಬ್ಲೇಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಂಡೋ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಟ್ರು? ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್, ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ? ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್. ಹೇಳಿ, ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಅಥವಾ 3 ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು 50,000 ಬೇಕಾದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1-1.5 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನೇ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡೆಯೋಗಿಲ್ಲ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸಿ, ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ವಿಂಡೋ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಬಳಸ್ತೀರಾ, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಳಸ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಹ್ಯಾಮರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ 2 ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಹ್ಯಾಮರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಡಿತಾ ಇರಬೇಕು, ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಒಂದ್ಸತಿ ಹೊಡೆದ್ಕೊಂಡೆ 2 ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಬೆಟ್ರು? ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೆಟ್ರು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಏನಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಕಾಣೋ ಥರ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ? ಅದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿದೆ, ವಾಪಸ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಲೋಡ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ,
ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಪಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದೇ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೋಬೇಕಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೈಜಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ತಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಟೈನ್ಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಸೊ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲೇನು ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸೊ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಟೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಶೇಪ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಟೈನ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನೀವು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮಗ್ದಾಗ ಅದು ವಾಪಸ್ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಶೇಪ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಶೇಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಶೇಪ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಜನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸಡನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು ಇವಾಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಳಸೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಬೆಟ್ರಾ ಬೇಡ ಯಾವ್ದು ಬೆಟ್ರ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಚೀಪಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಯಾಕೆ in case of the high loads it may fracture and suddenly collapse the whole building. ಓಕೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ Identify the change in ಏನು ಹೇಳಿ ಮೊದಲೇ ಅದು ಮೊದಲೇ ಏನಂದ್ರೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗಿದೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಏನು ಮೋಲ್ಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಡಸಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ತರ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊನೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಬಳಸಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಬಳಸ್ತಾರ no sir ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಐಬೋಲ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಬಳಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಸೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟೈನ್ ಕರ್ವ್ ಫಾರ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಲೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಥರನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡ್ರಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೇನು ಹೇಳಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರೀಬೇಕು ಇದು ಬರೀಬೇಕು ಬ್ರಿಟಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು